morning. So in the last session, we have discussed about the block elements under that. So important series that is called as a lanthanide series, electronic configuration of some lanthanides that is ranges from atomic number 58 to 71, that is cerium to lutetium. And also we have discussed about some oxidation states and which are the stable oxidation states in the case of the lanthanides, and the common oxidation state that is +3. Especially in the case of the cerium, the oxidation state that is +3 and +4, both the oxidation states exist. But in this case, the +4 oxidation state is unstable in the case of the aqueous solution, that is explained based on the E0 value, that is SRP, standard reduction potential value, and therefore the stable oxidation state of cerium is taken as +3. And one more, the physical properties. So some physical properties of lanthanides we have discussed. So under the same thing, so physical properties only, the continuation part, that is magnetic properties. Magnetic property. And one more is color. So in the D-block elements we have discussed magnetic property and as well as color is mainly due to because of the unpaired electrons. So if there is an unpaired electron, definitely that exhibits the magnetic property and also they exhibits the color because of the DD transition in the case of the transition elements. But now in the case of the F-block elements, so magnetic property that can be explained in terms of the magnetic moment that is taken as a mu. So magnetic moment of an electron is associated with the two factors. So one is called as spin angular momentum. So another one is the orbital angular momentum. So magnetic moment and the magnetic moment of an electron is associated with the two factors. One is spin angular momentum and another one is the orbital angular momentum. So in the D-block elements calculation we are going to take only spin angular momentum and the spin contribution of electrons. There is no contribution of the orbital. So in the case of calculation of mu in the case of the D-block elements. But in the case of F-block elements, while calculating the magnetic moment, so there is a contribution of both spin and as well as the orbital angular momentum. So therefore, now the kinetic, so magnetic moment value for F-block elements is always higher than that of the magnetic moment for D-block elements. So why this is because in the case of the D-block elements, only the contribution is spin. But in the case of F-block elements, we are considering both spin as well as the orbital contribution. Two contribution. So in the maximum magnetic moment value in the case of F-block elements is always higher than that of the D-block elements. And magnetic moment or magnetic property is mainly because of unpaired electrons. ಯಾವ orbital ಅಲ್ಲಿ F-block elements ಅಂತ ತಗೊಂತಾಗಿಲ್ಲ, we are going to consider the unpaired electrons in the case of F orbitals. So ಈಗ magnetic property ಇದೆ ನಿಮಗೆ diamagnetism ಇದೆ and also the paramagnetism, ferromagnetism ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So paramagnetic nature ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is weakly attracted by magnetic field. Ferromagnetic is nothing but then repelled by the magnetic field. So ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್, so F configuration ಬಂದಾಗ F0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is no any unpaired electrons. So in the case of lanthanides, what is the configuration? So xenon anta tagontivi, so 4f anta tagontivi, next to 5d tagontivi, next to 6s tagontivi. So 4f alli, so f alli enadru electrons illa andre nothing but enige anta xenon ige anta there is no any unpaired electron. Therefore f0 configuration irtakanta yavade lanthanide ion tagondaga that is taken as a diamagnetic because due to absence of unpaired electron. So ade riti nimage innondu tagobodu f14 configuration. So maximum number of electrons in F orbitals is 14. So F14 is completely filled, nothing but all pair up orbit. There is no any unpaired electron. So therefore, if any lanthanide ion having the configuration F14, so that is also taken as a diamagnetic. So generally we can say if the lanthanide ion having the configuration F0 or F14, then that is considered as a diamagnetic. Why it is taken as diamagnetic? Because due to absence of the unpaired electron. So let me take a simple example. So lutetium +3, cerium +4, so ytterbium +2. So lutetium have atomic number 71. So the configuration number so xenon 54, 4f14, 5d1, 6s2. This is the configuration for lutetium. That's the last element in the lanthanide series.
Lutetium plus 3 endaga we have to remove the 3 electrons. So first we have to remove the electron from 6s. After that it can be removed from the 5d. So ಅಲ್ಲಿ remove ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನೆ F14 ಸಿಗುತ್ತೆ. So lutetium plus 3 ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, xenon 4f14 ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. F14 is a completely failed, there is no any unpaired electron, therefore that species is taken as a diamagnetic. Similarly, ytterbium plus 2 togoli, ytterbium plus 2. Ytterbium has the atomic number 70 actually. When you write the configuration for this, you will get that xenon for 4f40, 5d0 and 4f6s2. That's the configuration. So ytterbium plus 2 plus 2 you have to remove the electron from the 6s. After that you will get the 14, that is F14 configuration. Again that is completely filled. There is no any unpaired electron, therefore that is also taken as a diamagnet. Similarly, you can check for cerium. Cerium has the atomic number 58. So 58 is configuration number again. So that is xenon 54 and that is 4f1, 5d1, 6s2. That is the configuration for cerium. So when you write the cerium plus 4 configuration, but you have to remove all the 4 electrons. Electron remove the what you get? So you have 0 1. So you have 0 in the remaining xenon is a noble gas and there is no any unpaired electrons. Again that is taken as a diamagnet. So F0, F14 configuration and 100% that is taken as a diamagnet due to absence of unpaired electron. That is the concept of the magnetic moment and magnetic property. And one more important thing, so the calculations have to be so spin on the formula again is going to d black element mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. So that is the formula that we are going to use to calculate the magnetic moment in case of p black elements, and this formula is called spin only formula. But in f black elements there is no calculations and formula to calculate the magnetic moment. So that general neodymium. So neodymium shows the maximum paramagnetism. That shows the maximum paramagnetism. So ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, neodymium unpaired ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಬರೀ unpaired electrons ಮಾತ್ರ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, you have to concentrate on orbital and orbital contribution also. So your black elements ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ unpaired electrons ಎಷ್ಟು spin ಮಾತ್ರ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, orbital contribution ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that's why when you calculate the magnetic moment of the neodymium by taking the both the contributions, that is spin and as well as orbital contribution, so you get the maximum value. So then neodymium is one of the lanthanide that shows the maximum paramagnetism. Maximum paramagnetism ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು contribution ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So that is about the concept of magnetic property. So let's come to the color. So we know that as usual in the case of d black elements color is mainly due to because of unpaired electron which undergo dd transition after splitting of d orbitals ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is T2g and Eg orbitals ಅಂತ ಎರಡು energy level ಬರುತ್ತೆ. So ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ excitation ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ electron by absorbing the energy from the visible region, and this is the reason for the color in the case of d black elements and also in compounds. But in the case of f black elements, same reason. So that is the color. The f black elements nothing but lanthanides. Generally, lanthanides shows the color both in a solid state as well as in solution state. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶೋಸ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ unpaired electron. Just because of unpaired electron that undergo transition. So transition ಅಥವಾ excitation of electron takes place within f level. f level ಅಂದ್ರೆ f orbitals ಇಲ್ಲಿ f black element ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ between f orbitals ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. So therefore the excitation of electron within f level nothing but f orbital. F levels are nothing but ಅಲ್ಲಿ f orbital split up ಆಗಬೇಕು. So f levels ಮಧ್ಯೆ excitation of electrons ಆಗ್ತಿದೆ. And in the case of the f black elements, the absorption bands, that is very important, absorption bands are narrow. Absorption bands are narrow. What is the meaning of absorption bands? So we know that for the excitation of electron we require the energy, that's a color wavelength. One particular wavelength or frequency or energy ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what is the meaning of absorption band? So that is nothing but it's a range of wavelength or a frequency or energy in the electromagnetic spectrum.
ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ UV ರೀಜನ್ ಇದೆ, IR ರೀಜನ್ ಇದೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋವೇವ್ಸ್, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಸೊ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ is a narrow category. That is not a broad absorption band. That is one of narrow absorption bands you obtain in the case of the F black elements, especially in the case of lanthanides. So that is probably because of the excitation of electron in the F level. So that is one of the color nature. So colorless ಬರ್ತಕ್ಕಂತ compounds lanthanides ಇದೆಯಾ? Yes, of course. Again, you deuterium plus 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, there is no any color. Deuterium plus 3 compound is colorless. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ F14 configuration ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ electronic configuration. F14 is nothing but there is no unpaired electron. Again, that compounds of deuterium plus 3 are, that is colorless. So radium plus 4 compounds are again colorless because of the absence of unpaired electron. Again, ytterbium plus 2 compounds togoli, that is also a colorless because of the absence of unpaired electron. Totally allu sati tagobekaru F0 ಮತ್ತು F14 configuration ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is absence of unpaired electron and they are taken as a colorless. But one more thing, so ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. So even though there is absence of unpaired electron, some compounds are colored in nature. That is because of one of the concept, that compound concept is called as ligand metal short transfer. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು particular example ಇದೆ, but not in your syllabus. Totally cerium dioxide. So that is having the oxidation state plus 4 cerium. Calculate ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, oxygen ಗೆ -2 into 2 -4 ಆಗುತ್ತೆ. So cerium ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? plus 4 oxygen state. When you take the cerium plus 4, you will get the F0 configuration. No unpaired electrons, but still it is a red color compound. Almost red color ಬರುತ್ತೆ. So red color ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ reason ಏನು? So even though there is an absence of unpaired electron, the compound is colored in nature because due to the concept of LMCT. And one more concept we have explained in the case of the black elements. That is, even there is a compounds, there is excitation of the electron by absorbing the energy from the region other than visible region. It may be IR or it may be UV region absorb ಆದಾಗ. So even electron transition includes ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, color ಬರೋದಿಲ್ಲ. So these are the reasons actually, but this is not in our syllabus. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತಿನ್ F ಲೆವೆಲ್. F ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So some of the reasons, some of the compounds exhibit the color even though there is absence of unpaired electron because of the LMCT, ligand metal charge transfer phenomena. So that's about the concept of color and magnetic property. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? F0 ಮತ್ತು F14. ಸೊ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ there is no any unpaired electron, therefore ions become diamagnetic and they become colorless ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is a very very important, F0 and F14. So that's about the concept of magnetic property and color in the case of lanthanides. Let's come to the chemical properties. Chemical properties of lanthanides. Chemical properties of lanthanides. Nothing but lanthanides, how they react with different elements like carbon or nitrogen, oxygen, sulfur and water jothe ಯಾವ ರೀತಿ reaction ಆಗುತ್ತೆ, acid ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ reaction ಆಗುತ್ತೆ, and what are the respective compounds formed. So that we have to discuss under these chemical properties. So here, when you consider the chemical properties, a reaction of the lanthanides, that reaction of the lanthanides are earlier members. Earlier members ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So you get the cerium ಬರುತ್ತೆ, next praseodymium ಬರುತ್ತೆ, neodymium, europium, zirconium ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ? So starting elements are in the earlier elements are earlier members in the lanthanide series are react like calcium. They react like calcium.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನು ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಡೋನಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಟರ್ಬಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ, ಸೊ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. So the concept is earlier members of lanthanide series react like a calcium, and as the atomic number increases in the lanthanide series, and after ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 64 atomic number ಅಥವಾ 63 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are behaves like as a ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು, just I'll give the equations and as well as the name of the product. So first lanthanide ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ Ln is generally it is taken as a lanthanide. Any lanthanide from cerium to lutetium ಯಾವ್ದರ ಆಗಿರಲಿ Ln is taken as any one of the lanthanide, and you know the common oxidation state of the lanthanide is plus. This is very important to write the composition ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ important. +3 is the common oxidation state of lanthanide. So first reaction is lanthanide reacts with the oxygen. So usually any element or metal reacts with the oxygen that gives oxides. So oxides gains a formula by M. So lanthanide, any lanthanide having the oxidation state +3. So again +3 barte oxygen gain oxidation barte -2. So there is one formula ಏನಾಗುತ್ತೆ. So we are going to write as Ln2O3 opposite ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So balance the equation, balance ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. So just put I am going to put 3 here. So what happens, 3 2s 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ just put 2 here, 3 2s 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then what happens to lanthanide ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. So that 4. So this is taken as a oxide, lanthanide oxide. Lanthanide reacts with oxygen that gives oxides and there. So this is a composition. So next one is when the lanthanide reacts with any lanthanide reacts with the hydrogen. When it is reacts with the hydrogen. So what do you get? You will get the hydride. You will get hydride. Hydrates in the world. Hydride is nothing but H minus. That is hydride is nothing but H minus. So formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? So formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Lanthanide having the oxidation state +3, hydride having the charge -1. So therefore what happens to the formula? LnH3. So balance ಮಾಡಿ hydrogen 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, even number add number ಇದೆ, just make it as even. So 3 2s are 6. Then put 2 3, 3 2s are 6. What happens to lanthanide? That is 2. So lanthanide, any lanthanide reacts with the hydrogen that gives the respective hydride. So similarly, so lanthanide, any lanthanide reacts with the halogens. Reacts with the halogens. So we know that we will get halides. So what do you get? You will get halides. So halides ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Halide, the halogen having the charge -1 oxidation state. So therefore what is the formula? So lanthanide ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ +3, halide ಗೆ -1. Therefore the formula is Ln(x3). So again balance ಮಾಡಿ x2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, make it 2. 3 2s are 6 ಆಗುತ್ತೆ. Again make it 3. 3 2s are 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 2 lanthanide. So again lanthanide reacts with the hydrogen action as sulfur. When it is reacts with the sulfur, that gives a sulfide. That is sulfide. Sulfide and the form oxidation state -2. Sulfide. So then formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? Lanthanide +3, sulfide -2. So then formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ Ln2S3. Ln2S3. Balance ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 sulfur ಇದೆ, make it 3 sulfur, and 2 lanthanide ಇದೆ, 2 lanthanide. That is lanthanide reacts with the sulfur that gives sulfide. So one more thing is when the lanthanide reacts with the water, any lanthanide reacts with the water. So lanthanide is the metal, so that is F black lanthanide. So water ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, all the metals electro positive. ಈಗ water ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು nothing but hydroxide OH ಬರುತ್ತೆ. So any lanthanide reacts with the water that gives the compound hydroxides. That gives hydroxide. So hydroxide formula ಬರ್ದಾಗ so Ln+3 ಇದೆ, hydroxide is OH minus. So the formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? So formula is lanthanide
hydroxide OH thrice ಆಗುತ್ತೆ. That is 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, 1 ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. Addition to that, there is a liberation of the hydrogen gas. Liberation of hydrogen gas. Now we have to balance this. So balance ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ observe ಮಾಡಿ. 3 oxygen ಇದೆ. 3 oxygen. ಇಲ್ಲಿ 3 oxygen ಆಗಿದೆ. So 3 oxygen ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 2s 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 3 hydrogen plus 2 hydrogen 5 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, R ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 3 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥ್ರೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥ್ರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 2. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಂಥ್ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥ್ರೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 2s 6. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. So then count the hydrogen. 6 2s are 12. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3 hydrogen into 2. 3 2s are 6. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. So when the lanthanide reacts with the water, that gives hydroxide with the liberation of hydrogen gas, as usual. So next one is again lanthanide reacts with the dilute acids. Let me take the dilute acid is sulfuric acid. So for example, sulfuric acid H2SO4. That is sulfuric acid, dilute sulfuric acid. Any lanthanide reacts with the dilute acids that liberates hydrogen gas with the formation of salt. What's the salt forming? So acid acid is nothing but it giving the H plus ion. So that liberates the hydrogen gas and remaining negative ion is sulfate ion. So we know that sulfate ion the charge. What is the charge for sulfate? That is -2. So remaining side ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ lanthanum. So lanthanide ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ +3, sulfate is a -2. So therefore the formula Ln2SO4 thrice. 2 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. So again ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ lanthanide ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. Let me take this 2. So sulfate ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. So sulfate 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 2s 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 2s 6 ಆಯ್ತು. So concept is any lanthanide reacts with the sulfuric acid that liberates hydrogen gas. This is very very important. So from where we get the hydrogen gas here? So that hydrogen is coming from the acid. So we know that acid is nothing but it is giving the H plus ion. So H plus ion irutte ಮತ್ತೆ hydrogen gas in ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. So H plus ion ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ H plus ion ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ lanthanide is one of the metal. Any lanthanide. So there are metals ಅಂದಾಗ they have positive, nothing but easily gives the electron. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H plus ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ H radical there is a formation of hydrogen molecule. So that is the concept. So ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 3 2s 6 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ 6 H plus ion ಬರಬೇಕು. 6 H plus ion ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, lanthanide ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. So lanthanide have the oxygen state +3. One lanthanide is giving the 3 electrons ಅಂದಾಗ 2 lanthanide giving how many electrons? 6 electrons. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 electrons ಬರುತ್ತೆ. So in 6 hydrogen plus 6 then we get 6 hydrogen radical. 6 hydrogen radical, nothing but how many hydrogen molecule? We get 3 hydrogen molecule. That is the concept. So that is about the reaction of the lanthanide with the different elements. And one more is there. So that is lanthanide reacts with the carbon. So that gives the different types of compounds that are called as carbides. They are called as carbides. What type of carbides will get that? So carbide, especially LnC2, that is one type of carbide, and another one is Ln3C, that is another type of carbide, and another one is Ln2C3, that is another type of carbide. So totally lanthanide reacts with the carbon, that gives the compounds called as carbides of different types, especially for this one. So lanthanide reacts with the carbon, that gives the lanthanide carbide of type LnC2, that is balancing bರುತ್ತೆ 2C ಬರುತ್ತೆ, and this is carried out at a temperature 2773 Kelvin. So in addition to that, so reacts with the hydrogen. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ around the temperature is 623 Kelvin temperature that you want to maintain. So totally, so this reaction shows the reactivity of lanthanides. So lanthanides react with oxygen, that gives oxides, and hydrogen hydrides, halogen halides, sulfur sulfides, and what's the reaction that gives hydroxides with the liberation of hydrogen gas, and with the dilute acids that liberates the hydrogen gas, and with the carbon that gives the different types of carbides, especially for LnC2. So you are going to maintain the temperature about
2773 Kelvin. And in the case of the hydride, we are going to carry out the temperature. So we are going to carry out the reaction at the temperature 623 Kelvin. So these are the same important. So remember, so in formulas just practice when mugap manakogadi. Just take the oxidation state of lanthanide. Common oxidation state is +3. Hydride H minus 1, halide X minus 1, sulfide X minus 2, hydroxide O minus. Sulfide oxide O minus 2. So the charges correct so composition of compound easier. So that shows these are the reactions of lanthanides with the different elements in the periodic table. That means oxygen, hydrogen, halogen, sulfur, water, and acids, and with the carbon. So that's about the chemical properties. And remember, chemical properties, earlier members of lanthanides, our reactivity is mainly and resembles the calcium. And after elements, so some other higher elements, atomic number that resembles the aluminum in the chemical reactivity. So that's about the chemical reactivity or chemical property of lanthanides. Next one is uses. Uses or applications of lanthanides. Uses or and applications of lanthanides. First one, applications or uses of lanthanides. And this is the first one. Usually lanthanides are used in the preparation of some alloy steels. Some alloys preparation pipes prepare manufacture use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So usually it's a very important application is one of the important alloy of lanthanides. Important alloy of lanthanides is called as mish metal. It's called as mish metal. This is very important for 1 mark. So usually lanthanides are used in the preparation of alloy steels and also the pipes. Alloy steels, the important alloy of lanthanides is a mish metal. And what is the composition of this mish metal? That composition is, it consists of 95% of lanthanides, 95% of lanthanides, and 5% of iron, 5% iron, and a trace amount, a small amount of sulfur, carbon, calcium, and aluminum. So that is important composition of mish metal. That is an important alloy of lanthanides. That is consists of 95% of lanthanides, 5% iron, and very small trace amount of the sulfur, carbon, calcium, and aluminum. So where we are going to use this? This is used in the magnesium-based alloys. This mish metal used in magnesium-based alloy. To produce magnesium-based alloy, to produce bullets and shells. So shells are protection use bullet protection shells bullets and shells and lighter flames. And in lighter flint. So lighter flint ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೈಟರ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So mish metal answer, and where we are going to use this mish metal, that is used in magnesium based alloy to produce bullets, shells, and also in lighter flint. So that's the one application. And the second application is some mixed oxides of lanthanides. Some mixed oxides of lanthanides are used as catalyst in petroleum cracking. So I think you have got the word cracking. So first we see what is cracking and hydrocarbons, higher hydrocarbons on heating, they are converted into smaller hydrocarbons. That is for cracking. Petrol, diesel, or petroleum products they are all kinds of higher hydrocarbons. So well catalyst some mixed oxides
Some oxides of lanthanides that are used as a catalyst in the case of petroleum cracking. That's one of the important application. And some individual oxides, lanthanide oxides are used in the preparation of used in television screens, simply TV screens, used in TV screens and similar fluorescing screen or fluorescing surfaces. So televisions phosphors anta barutte, a phosphors na ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so ಆ phosphors ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, some individual lanthanide oxides, some oxides of lanthanides that are used to prepare or make a TV screens and also in similar fluorescent screens ಅಥವಾ surface na prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ some oxides of lanthanides na use ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this is the very important applications and uses of the F plug, especially lanthanides. So this is a repeated question. Mish metal competitive exam allo ಕೇಳಿದಾನೆ. ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ 95% ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲೈ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. And one more thing, so that's about the lanthanides actually. So next topic is octanates. But in the case of the lanthanide contraction, so ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, that is not in our syllabus, but competitive exams ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ lanthanide contraction ಇಂದ, so the gradual decreasing in size of lanthanides, with increasing in atomic number, that is called as lanthanide contraction. In the previous session, we have discussed about the lanthanide contraction, that is under the atomic size and ionic size. So that is because of the pore shedding effect of 4f electrons of the helium. So because of lanthanide contraction, there is a variations in the size variation here. Because of the variation in size, so some other properties of lanthanides also changes, like solubility or complex formation capacity, ಅಥವಾ heat of hydration. ಒಂದೊಂದು lanthanide ಒಂದೇ ತರದ heat of hydration ಬರೋದಿಲ್ಲ. So heat of hydration nothing but hydration enthalpy, the amount of energy liberated when the ion get hydrated in aqueous solution. Hydration ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ A+ is an ion in an aqueous solution. So this ion is surrounded by the water molecules. So A+ ಇದೆ, that can be surrounded by the water molecules. So ಯಾವಾಗ water molecule surround ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, so that during that process or during the reaction, so there is a liberation of some amount of energy. That energy is called as a hydration enthalpy. ಏನಿಗೆ water molecule attract ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ, that is called as hydration ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Generally that is called as a solvation, but particularly water is acting as a solvent andaga, that is particularly called as a hydration. So adra hydration enthalpy enagutte. So allige size anna ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ there is a more changes in the case of all the properties. So that is very useful to separate the lanthanides. So ಈಗ lanthanide mixture ಇರುತ್ತೆ, for example cerium ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಗ್ಯಾಡೋನಿಯಂ ಇರಬಹುದು, mixture of lanthanides ಇರುತ್ತೆ. That I want to separate the mixture of lanthanides. All lanthanides individually separate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. That different methods we are going to use to separate the lanthanides. ಅದರಲ್ಲಿ ion exchange method ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, chromatographic method ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಫರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, in the case of the lanthanides there is a variation in the size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Once the size is varies, definitely some other properties like solubility and also some of the heat of hydration and also some absorption capacity, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So because of changing those properties, it is very easy to separate the lanthanides by using the ion exchange method. So the separation and the concept of ion exchange method ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Because due to variation in the properties. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ lanthanide contraction. So that is called as lanthanide contraction. So ಅಲ್ಲಿಗೆ lanthanide contraction is nothing but size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once the properties are differ for each lanthanide element, definitely we can separate by using ion exchange method. So for example, ಈಗ say example liquid, ಈಗ liquids ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ.
That's the basic principle, and the process is called the distillation. ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫರ್ ಇರಬೇಕು. It may be boiling point, it may be melting point, it may be solubility. Because solubility is the basic principle for crystallization. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪರೇಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥರೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಥರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ so what happens, size of the lantern ions goes on decreases from cerium to lutetium. Because of that solubility and basicity of lanthanide oxides, hydroxides and carbonates also decreases. This is very very important. So because of the lantern contraction, size of the lanthanides decreases from cerium to lutetium. So because of that, solubility and basicity of lanthanide oxides. So lanthanide oxide general formula burde Ln2O3. So hydroxides in the burde that is LnOH thrice. Ln2O3 that is oxides. Carbonate ಬಂದಾಗ Ln2CO3 thrice ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Carbonate having the charge -2, carbon oxidation state of lanthanide is +3, so therefore the formula becomes Ln2CO3 thrice ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So lanthanide oxides, hydroxides and carbonates ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ, solubility and basicity also decreases as the size decreases. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಯುರೋಪಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. So similarly ytterbium hydroxide and lutetium hydroxide and now this cerium hydroxide ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು which is the more soluble ಅಥವಾ which is having the more basic nature ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So because of decreasing in size, solubility and basicity of the oxides, hydroxides and carbonates of the lanthanides also decreases. Just concentrate on the elements here. Here there is lutetium, europium, YB, that is ytterbium and cerium. So that the first ಬರೋದು ಯಾವುದು cerium ಬರುತ್ತೆ, next ಬರೋದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ europium ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, next ಬರೋದು ytterbium ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು lutetium ಬರುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, from cerium to lutetium what happens the size is goes on decreases. ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲುಟೇಟಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ second point is, so due to lanthanide contraction, size of the lanthanides decreases so that covalent character between lanthanide ion and hydroxide ion. So size kadama aitu andre just remember the Fajans rules. So as the size decreases, what happens, the polarizing power of the cation increases. That can easily polarize the anion. So polarizing power size ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ polarizing power of cation ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As the polarizing power increases, that can easily polarize the anion and neutralizes the charges and increases the covalent character. So covalent character between lanthanide hydroxide ion ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, that will going increases. So ಯಾಕೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ polarizing power of that cation ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ lanthanide ion. So lanthanide the polarizing power ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. As the polarizing power increases, that can easily polarize or neutralize the negative charge that is on the hydroxide ion. So as the polarizing power increases, definitely the covalent character increases. That is according to the Fajans rules. So ಈಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದು, ಸಾರಿ which is a more covalent, which is a more ionic ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಲುಟೇನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲುಟೇನಿಯಂಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಅವರ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Ionic character decreases. So that is another important point regarding lanthanum contraction. And one more point is, as the size decreases, we know that hydration increases. So size kadme idaga that can easily attract the water molecule. So solvent water ಆಗಿದ್ದಾಗ so aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ size of the ion ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ that can easily absorb or attract the water molecule. More number of water molecule attract ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು, hydration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. So hydration ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ each water molecule attraction ಆದಂಗೆ energy liberate ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. That energy is called as hydration enthalpy. So higher the hydration, then more amount of energy gets liberated. Therefore hydration enthalpy also increases. So what is the question in your competitive exams? So let me take lutetium plus 3, cerium plus 3, gadolinium plus 3 and holmium plus 3. Among the following ions which is have the highest heat of hydration? So that is the question. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ 4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಅಯಾನಿಗೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ. So again, so that is based on size, and size is because of the lanthanum contraction. So one more and very important last application, that is last concept regarding lanthanum contraction. So we know that complex formation capacity or complex formation ability of the F-like elements, that is lanthanides. So lanthanides with complex formation capacity, of course we know that D-like and F-like elements usually form the complexes. More number of complexes are formed by the D-like elements. So I have explained about the two reasons. One is when they provides the vacant orbitals to accept the pair of electron from the ligands. One the concept. And the second concept is, so lower size, higher ionic charge. This is the one more reason for the formation of complex by the D-like elements. D-like elements are ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಾ, D-like elements forms the complexes give reason ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. So because they have provides the vacant orbitals to accept the pair of electrons from the ligands, one reason. Second one is lower size and higher ionic charge. Charge by size ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so size by charge ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, so charge by size, that is what is the polarizing power ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ D-like elements ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ +3. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ +3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್. So according to lanthanum contraction, what happens to size? Size is goes and decreases. As the size decreases, Lewis acid concept or Lewis acidity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. What is the meaning of Lewis acidity? Lewis acid is a species which accept the pair of electrons. Electron pair ಅನ್ನು accept ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is called as Lewis acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So electron pair ಈಸಿಯಾಗಿ accept ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ when the electrons are donated, pair of electrons are donated to the central atom or species, the resulting formation of bond is called as a coordination bond. So that's why the compounds are called as a coordination compounds. Simply they are called as complexes. So in the complex formation ability ಯಾವ ಅಯಾನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲಿವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Because size kadame the attraction is more, that can easily accept the pair of electrons which are donated by the ligands. So the ligand in the donate ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ pair of electrons ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ there is easily formation of coordination bond. Coordination bond easier formation ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So complex formation ability is mainly depends on, in the case of lanthanides, that is basically depends on size. So as we know that lutetium, europium, ytterbium, cerium ಅಂತ ತಗೋಣ. So which is the lowest size? Lutetium has the lowest size in the lanthanide series. So size kadame irodrinda that has a more attraction or more ability to attract the pair of electrons which are donated by the ligands. So alge size lutetium plus ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ the ligand ಇಂದ donate ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ pair of electrons ನ easy accept ಮಾಡುತ್ತೆ and resulting the formation of the coordination bond between the metal ion and ligand. So therefore ಈಸಿಯಾಗಿ electrons ನ accept ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So again complex formation ability is mainly depends on size. So higher the lower the size of the lanthanum ion,
higher the ability to form the coordination bond, nothing but higher the ability to form a complexes. So ಇಲ್ಲಿ again ನಾವು complex formation capacity ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ size base ಮೇಲೆ, that is based on length and contraction. And remember, so I'll repeat once again, this is not in our syllabus, but remember, ನಿಮಗೆ applied level questions ಅಂತ ಹೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ national based competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫೆಜಾನ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಜ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, ಇನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೈಜ್ ಹೈಯರ್, ಲೋಯರ್ ದಿ ಸೈಜ್ higher the ionic charge, metal ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +3. ಸೊ therefore you can explain the complex formation ability based on the size. So size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ they are easily accept the pair of electron from the ligands and easily form the complexes. So lower the size of cation in the case of lanthanides ಅಥವಾ lanthanide ion, higher the ability to form the complexes. So definitely this is not in our syllabus. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ JEE ಆರ್ NEET. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, lanthanide hydroxide and aluminum hydroxide. Calcium hydroxide is a base because it gives the OH minus ion. And let me take the aluminum hydroxide, that is also a base, just like a base react ಮಾಡುತ್ತೆ, that is of the water square. And one more thing, I am going to take the general lanthanide hydroxides, where Ln is the any lanthanide, ಯಾವ lanthanide ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ is more basic compared to lanthanum hydroxide, lanthanide hydroxides. Lanthanide hydroxides are more basic compared to aluminum hydroxides. So series ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Calcium hydroxide is more basic compared to any lanthanide hydroxide. That is more basic compared to aluminum hydroxide. So question ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, so arrange the following compounds based on the basic nature ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಲೂಟೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಲುಟೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಸೀರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಂ ಮತ್ತು ಲುಟೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲುಟೇರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೇರಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು lanthanide contraction. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾರಿಗೆ, ಲುಟೇರಿಯಂಗೆ. ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲುಟೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. And eventually more basic ಯಾವುದು ಸರ್, so sodium hydroxide is more basic than that of lutetium hydroxide, and as usual this is more basic than that of the aluminum hydroxide. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ that can be explained by taking the first point. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that's about the concept extra information that is for competitive exams, especially for national wise competitive exams. That is based on lanthanide contraction. Okay, so that's about the concepts of lanthanides. Is two concept of lanthanides. So next heading is octinides. Octinides. So again, in the case of octinides, same thing.
we have to discuss general electronic configuration and what are the elements in the octanates, that is ranges from 90 to 103 thorium to lawrencium, and what are the oxidation states, and what is the meaning of octanide contraction, and what are some physical properties. And again, chemistry of octanates is difficult compared to lanthanides, that we have to explain the reason. And finally, what is the differences between lanthanides and octanates? That are the concept remaining. So here, the next study, that is called as octanides. Octanides. There is one more series in the F-black element. So it is present in the bottom of the periodic table below the lanthanides. So octanates of the lanthanides generally explain ಮಾಡಿದ್ದೇನು. In the case of the F-black elements, the differentiating electron enters into the anti-penultimate N-2 F subshell. So in the case of lanthanides, the differentiating electron enters into the 4f subshell, and here in the case of octanates, the differentiating electron enter into anti-penultimate 5f subshell. That is enter into anti-penultimate 5f subshell. So all the number of elements in the start agutte. So actually actinium that is having the atomic number 89. This is not a black element, this is the black element actually. So actinium ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತವೆ elements, 14 elements ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that is from thorium to thorium atomic number 90 to lawrencium that is 103. Total number of elements 14 again. So why there are octanates? So the elements thorium to lawrencium, 14 elements of octanates because they appears after actinium. Remember, I am telling, so actinium is not a F-black element. It is not a F-black element. This is D-black element actually. So D-black element ಆಗಿರೋದು actinium ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ we can call as octanates ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is from thorium to lawrencium, atomic number 90 to 103, and total number of elements of octanates are 14. So again, same lanthanides ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ octanates 14 elements ಇರುತ್ತೆ. So what is the configuration? General electronic configuration of octanates. So general electronic configuration ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 90 ಇಂದ. So 90 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ that is radon. Radon have the atomic number 86. So 86 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 5f ಸಬ್ಷನ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. So here 5f. In the case of lanthanides 4f ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. f orbitals ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 7 orbitals ಇರುತ್ತೆ. So we know that there are 7 orbitals in the case of f subshell. So each orbital occupies the maximum 14 electrons. Therefore, differentiated electron ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು? 1 electron ಇಂದ 14 electrons ವರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. That is 1 to 14. Next name ಬಂದ್ರೆ, so that is 6d 0 to 1. Some exceptional case ಅಲ್ಲಿ d electron ಅಲ್ಲಿ, so d orbitals ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು electron ಬರ್ಬೋದು, and remaining is 7s. So first fill up ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಸರ್? Again first fill up ಆಗೋದು 7s. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ 60 fill up ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು electron ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 0 ಬರುತ್ತೆ, and remaining electron enters into f. So according to Aufbau principle check ಮಾಡಿ, first 7s ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ 60. in case exception case ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ definitely enters into the f subshell. So that is the general electronic configuration of octanides. So xenon, radon 86, 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2. And which is the outermost shell or valence shell here? This is the valence shell 7, principal quantum number of the valence shell. So the inner shell ಯಾವುದು 6 ಇದೆ, that is called as a penultimate shell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ anti-penultimate shell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here anti-penultimate 5f subshell. This is the valence shell, this is penultimate, and this is anti-penultimate. I am saying electron enters into the anti-penultimate 5f subshell. So okay, so that's about the introduction of the octanates. So what are the octanates? ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? So thorium, so another one is what is the thorium to lawrencium, that is atomic number 90 to 103. So ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So again, what are the oxidation states exhibited by the octanates and what are the properties? So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಥೋರಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು that is protactinium ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಪ್ಚೂನಿಯಂ, ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ, ಅಮೇಸಿಯಂ, ಕ್ಯೂರಿಯಂ, ಬರ್ಕೇಲಿಯಂ,
californium, and einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, and lawrencium. So these are the 14 elements. So just I will give the symbols as well as the name, atomic number, configuration. All those things explained in the next class. Thank you.